And welcome to the beginning of the Yakushima vacation spot thingy here. Basically, some Tadjika stuff happened, and other than that, not very much. Oh, ようやくはっきり見えてきた。すっげー。やくしま。珍しい木がいっぱい。見て、あれなんて。すげえよな。おお、すげえ。マジやべえ。I don't get it. If people are just not in the mood for something, just let them be. Don't try to uplift their mood or something. Let them be alone. Trying to cheer them up is probably just going to piss them off even more. リアルに世界の豪邸訪問だな。お帰りなさいませ、お嬢様。今日から短い間だが、よろしく頼む。メイドさん？そちらはご学友の皆様ですね。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。ご学友って。メイドって実在してんだな。やっぱり先輩すごい人なんだ。あら。お久しぶりです。あ、言っちゃった。今の人って先輩のお父さん？怖っ。 He's not scary. 南の島だけに海賊ルック? He's just そんなわけがあるか。 supposed to look scary, but he isn't. 短い休暇だが、まあ存分にくつろいでくれ。よし、楽しましてもらうっすよ。隣ゃすぐそこだし、まずは海だな。やっべえ、テンション上がってきた。早速ビーチに突撃。もう海？てか行くのはいいけど、そんなすぐ支度なんて無理だよ。Just take your clothes off, it'll be fine. なら俺と真田先輩、先行ってるぜ。つか1秒も無駄にできねえからな。この B さんに足の指の付け根が食い込む感じ。 Just walk barefoot if you want to give your feet a chance to breathe. ようやく夏実感だぜ。だぜじゃねっつ。 It's a private beach, what do you care? ていうか何？あの真田先輩の水着。 I'll be honest, yes, Akihiko is wearing a speedo, but it's not that I get red looking at them, I just don't really like seeing them on guys or on girls. なんだ？ずいぶん小さい水着ですよね。なんだ、知らないのか？水の中での抵抗を少なくするため。いいえ、いいです。てかどうしたの、順平？鼻の下やばいよ。 This coming from the stupid head who wears sunglasses on top of her head where she doesn't have eyes. Seriously guys, don't put sunglasses up there. Take them off if you don't put them over your eyes. This just makes you look stupid, especially if you put the sunglasses on top of your head and then arrange your hair around the stems to see if it looks good. It doesn't matter what you do. Sunglasses on your head look freaking stupid. いやー、目の保養ですな。ユカリッチのは想像より結構強気のデザインですな。 It's a bikini. I wouldn't have been surprised if she had worn a rainbow-colored one with tiny triangles over her nipples. やっぱ部活で絞れてるって自信が大胆さにつながってるんでしょうか。はあ？そして我らがリーダーもこれまたキュートな人魚ですな。 Yes, I have very cute... what was it? I think it was a white one. 普段は見えないラインがもうね、たまりませんね。いやー、いいんでない、いいんでない。パラソル、空いてるとこを勝手に使っていいのかな？おっと、続いては風花選手ですな。つうか、風花お前、めっちゃ気痩せするタイプ。 I have no idea what's wrong with Junpei.
I mean, this is basic stuff. Like, really basic. I would expect to put some other stuff on them to make him be excited. This is just... It's normal! How dare you like the view of girls in bathing suits? God, that's so disgusting, even if it's a natural instinct. God, you're disgusting, Junpei. そんでトリを務めますのはどうした？ Very nice. I like the hibiscus flower on your shoulder. 理長先輩綺麗。ほんとすっごい白くて綺麗。日焼け止めもう塗りました？いや。ねえ真田先輩ぶっちゃけ誰が好みっすかそうなんすか声が大きい。I'm sure he totally said my name. He'd better have. いやそうっすかどうしたの？二人してニヤニヤしちゃって。別にいいなあこういうのほんと来てよかったよなよっしゃじゃあそろそろ水に浸かる行くぜ待て、1位は譲らん。I hate it when somebody stares at me. Especially if it's from behind and it feels like I can't do anything about it. Yeah. Where is it? There. A safe spot. Meaning that's the resting area and all. Whatever. I feel like I should just ignore Yukari. Maybe that will help. Yes, in order to proceed I have to leave. There's not really much I can do at the beach itself. Of course, this always makes me wonder what's the point of giving me a beach scene where I can look around if it doesn't really have a purpose. お元気そうで何よりです。彼らは寮にいる者たちか。すみません。ご休暇を大人数で騒がせてしまって。彼らに明かしたそうだな。なぜ今まで隠していた？ She didn't hide it. As I said, she simply didn't mention it. 別に隠したわけでは。言ってあるはずだ。もともとお前が負うべき罪ではない。ですが。調和する二つは完全なる一つに勝る。南條と別れた折より我ら霧城に伝わる言葉だ。One, I don't think that saying actually does anything. Two, who the hell was the Nanjo group again? I think they're mentioned once here and then they're kind of unimportant. At least from what I remember. どれだけ己を殺しても所詮は個の力。この世には一人ではなせないことがある。はい。宗家のデータベースに入り込んだのはお前だな。それもしかりだ。旅行などにかこつけず、なぜ初めから直に私に問わない。I was wondering that myself, but I guess they needed to give us a scene between Mitsuru and Fuka. 申し訳ありません。彼らを全員ここに集める。元より隠す意図などない。すべてを伝えるため準備をしてある。すべて。連れてきた中に竹場という少女がいるだろう。彼女が力に目覚めるとは。もはや。お父様。
ミツルから大体は聞いているな。 That didn't sound like a very short version, but if that was a short version, please don't tell me the long version. I really hate exposition when it's shoved at me in a really long and boring way. はい。さよ、すべては大人の我々の罪だ。私の命一つで贖えるのなら、 Spoilers, you will kind of, sort of... Well, you're gonna die, but you're not really gonna atone for anything, so... Yeah, people just can't atone for things. We just learn from the mistakes we make and try to live with them. 父光悦が怪物の力を利用してまで作り出そうとしたもの。それは時を操る神器だ。 What? 時を操る。言葉の通りさ。時の流れを操作し、障害も例外もすべて起こる前に除ける。 Yes, we are always gonna use time travel to get rid of the bad events in the history. You know, bad things like Hitler's ascension to power. You do realize that if you change something like that, you could very well have created such giant consequences that, oops, you just caused an entire generation of people to cease to exist. Good job, guys. What about Kennedy's assassination? Maybe things would have been better. Maybe things would have been worse. Just because you call something a bad event in history doesn't mean that undoing it would instantly mean things are much better. 晩年の父は何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。今にして思えば、父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだ。私にも伝える義務がある。 I could do very well without some of the exposition, okay? So, can I be excused? これは現場にいた科学者によって残された事故の様子を。 What the hell was the scientist doing there with a video camera? 映像。この記録が心ある人の目に触れることを。この声。 Yes, it's your daddy's voice. Please make sure to somehow make the scene revolve around you now, Yukari. 後藤氏は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。もう未曾有の被害が残るのは避けられないだろう。でもこうしなければ世界の全てが破滅したかもしれない。世界の破滅。 Oops, sorry, that was my thumb hitting the microphone. この記録を見ている者よ。集めたシャドウは大半が爆発とともに近隣へ飛び散った。悪夢を終わらせるにはそれらを全て消し去るしかない。全て僕の責任だ。全てを知っていたのに成功に目がくらみ、結局は後藤氏に従う道を選んでしまった。全て僕の責任だ。 Yukari, your father looks boring. He looks like a very, very boring man. Yeah. Oh no! Her father went boom. And yet the video recording managed to survive that? What sort of titanium encased videotape or whatever was that? お父さんって今の人が？お父様、これ。彼は竹場栄一郎、当時の主任研究員だ。実に有能な人物だった。その彼を見出して利用し、こんな事件にまで追いやってしまったのは、栄一郎は霧状に取り殺されたも同然だ。
Are we all done playing the "it's totally my fault and I'm to blame" card? まさか。つまり私のお父さんがやったってこと？ No, didn't you hear him just now, you idiot? He totally said it was the Kirijo group's fault and not your father's. 影時間もタルタロスもたくさんの人が犠牲になったのもみんな父さんのせいってこと？ Look, Yukari. Please, if you're gonna try to make this scene about you, go away, go outside, have a good cry, and then come back. Don't make this all about you. Remember who the main character is. That is my Satsuki, not you. おい。じゃあいろいろ隠してたのって本当はこれが理由？私に気遣って隠してたってこと？そういうことなの？ No, he didn't tell you so that you wouldn't give us this stupid bitch talk. 竹場、それは違う。かわいそうとかやめてよ！ I'm not paying you, you stupid bitch! 竹場。誰か言った方が。 No. No. Okay. I'm not saying this because she's Yukari and I hate her. I'm saying this as a person who knows that sometimes people want to be left the fuck alone. If somebody's feeling really bad, don't go to them all the time, be all, "Oh, what's wrong? Talk to me. If you talk about it, you'll get better." That doesn't work that way. Sometimes people want to be left alone so that maybe we can mope, or maybe just feel sad when we feel like we need to feel sad for a while. And then we'll be fine. Leave us alone. Don't try to communicate with us. And then we'll come back. And while we might not be very cheerful, 追ってくれ。 we will at least not feel like we're gonna break down into tears as soon as somebody starts talking to us. Yes, please, leave her alone. 様子を見てきてくれ。 No. Shut up, Mitsuru. I want to leave her alone. Of course I can't leave her alone. Because for some reason people think Yukari is like the best girl. She's hot, which she isn't. She's pretty, which she really isn't. She's a great battle character, not really. My Satsuki is a much better healer for a long time before she actually gets media. And I can make a much better wind-based persona very fast. She has a terrible personality, and she becomes such a whiner. I didn't play the answer when... Hearing about my father and how he's at fault, it's all about me! Shut up, Yukari. God, if it's too much, go into the fucking ocean and don't come back. Anyway, her personality sucks. She thinks she's strong, which she isn't. But I can't tell her that because, oh no, then the damn social link is gonna reverse. I didn't actually play the answer, but I read and saw footage where it seems like she got even worse. She turned not just into a boring bitch, she became a total whiner. 覚えてる？前に病院で言ったこと。 No, I have completely blocked that out of my memory. Please, tell me again what that was. It was so important, of course. 私のお父さん子供の頃に死んだって。 I don't care. Both of my parents died when I was younger. So really, I still rule. Yukari. さっきの話で分かったでしょ。あの事故が原因なんだ。 I don't care. 普通の人は真相なんて知らないから、当時は根も葉もない噂が立ってさ。父さん主任だったから世間から目の敵にされてね。 Why do you care what other people thought about you or said to you and your mom? Jeez. いろんな場所を転々 Everybody's also huffy if somebody says something about you or your family. What? I'm just gonna say she says I see while putting her finger in the ear and scratching earwax out, very bored. でも私
私ずっと信じてた父さんは悪くないはずだって。小さい頃から大好きだったし、絶対悪いことするような人じゃないって。Well, Yukari, finding out that parents aren't complete saints and that they actually can do mistakes and do things wrong, it's part of growing up. So, yeah, you didn't grow up, did you? 実は春頃ね、手紙が届いたの。10年前の父さんから家族へって。笑っちゃった。ほとんど私のことしか書いてないんだもん。だから信じようって思ってたのに。だから自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。怖かったけど、霧城グループのそばにいれば父さんのこと何か分かるかもって。Well, now you did. Now you found out that your father was probably not all that great. What are you gonna do now? You're gonna mope about it? No, what you're gonna do is deal with it. At least that's what you should do. So you shouldn't be here, you should be in there tolerating the bad news. だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。でもさ、なんていうか、そんなの無駄だったんだよね。Yeah, that's really... I feel so sorry for you. 現実ってきついよね。Because that's what reality is. Reality isn't all sugar bow, rainbows, and puppies. 怖いの我慢して戦ってるのにどうにもなんないよね、これじゃ。それに私、もしかしたら嫉妬してたのかも。あんなことがあったのに、なんで桐城先輩にはまだお父さんがちゃんといるのかって。Because her father was the president, not a lowly researcher who was randomly picked. Is that good enough of an answer? みっともないね、私。About this matter, kind of. Overall, yes, you're a horrible person. Please go away. 分かったような顔しないでよ。I think she tells me that it doesn't matter what I say during, so yeah, once again, pointless dialogue options. I think I've already said before that I hate pointless dialogue options. You know what, Yukari? You want to bitch at someone? Go look into a mirror and do so. I do not have to tolerate your shit. I swear, as soon as Ken joins my party, I'm chucking you out. I do not want to see you in my party again, bitch! ごめん。No, I do not forgive you. 私を言わなくてわけわかんない。Oh my god, please. 怖くて。 Why is there never an option to just say like, well, screw you. If you want to be angry, do so on your own time. I'm not gonna stand here and listen to this. もう全然。 Why is it always like, I have to go here and I have to talk to you and I have to cheer you up? It doesn't matter in which game. 教えてよ。 I plead the fourth. Screw off, Yukari. God, just go away. ごめんね、私のことばっかり。あなたも両親亡くしてるのにね。 Now you remember? 辛いのには慣れてるから、私は大丈夫。 Oh, really? If you are so used to it, you wouldn't have run out here and cried and yelled at me and bitched. You would have just sat there in the room and would have dealt with hearing the bad news. You wouldn't have run away. ありがとね。 You have nothing to thank me for. おーい Please throw into the water. まったく遅いよお前ら。みんな心配してるぜ。もうすぐ影時間だし戻ってこいってさ。 It's not like we're stuck in the place where we are when we're at the dark hour. We can move freely around it. そっか、影時間って場所関係ないんだよね。たぐ当たり前だろ。俺っち全然気づいてたぜ。私さ、最近思ったんだ。ペルソナ使いは力に目覚めると影時間の体験を忘れなくなる。
それって力と引き換えに目を背けられなくなるってことなのかも。It's like losing your virginity? Also, I lost my innocence very early. Not that kind of innocence, but the overall innocence, so... Yeah, Yukari still kind of loses me. You don't have the chance to just look away from things you don't want to see. You eventually do have to deal with them. やるしかないんだよね。No, you know what, Yukari? We don't need to. If you feel so bad for fighting the shadows now that you know that your father was a total jerk and caused all of this, yeah, move out of the dorm. I can fully understand. You should really take your time and go outside and, you know, just go away. だな。よっしゃ、じゃあ戻るか。空気おいしい。こんな森林浴なんて岩戸台じゃ絶対できないですよね。そうだ、昨日の淳平くん。Fuga, be quiet. なんだかやらしい話ばっかりで困っちゃいましたよね。Look, just ignore him. 私たちだけで来てよかったかも。まあね。はい、私です。待ってください。スピーカーフォンに切り替えます。どうぞ。今島の研究所にいるんだが、廃棄されて動かないはずだった機械が勝手に出て行ってしまったんだ。機械？どういったものなんですか？シャドウ以外だと勝手が違うので。You sound like Teddy from Persona 4, who needed stupid information about people that we already knew before we actually got to find them later on. 戦闘車両の一種でね、実は対シャドウ兵器なんだよ。対シャドウ兵器って要するに戦車ってこと？みんなに連絡しなきゃ。携帯。実は今、男子2名と別行動中でして、全員の招集には時間がかかりそうです。そうか。とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻るから。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？破壊はね、多分無理だね。無理って、そんなの本当に止められるんですか？とにかくやってもらうしかない。また後で連絡するよ。ダメです。みんな繋がりません。ない。まずは我々の装備を取りに戻ろう。そうすれば山岸のペルソナでも探せる。もっとも島全体となると。もう肝心な時にどこ行っちゃってんのよ。あれ、彼女たちまだ起きてないのかな。もうお寝坊さんなんだから海は待っててくれないってのにね。まあ日が陰ると水温が下がり体力を余計に消耗するからな。え、ああ、そうね。そこなんだ。そういえば気がけに屋敷の使用人から手紙を渡されたんだ。おい順平、抜け駆け禁止っす。メイドさんからラブレターなんてお父さん許しません。バカだ。何4人で縄文杉を見てきます。これは山岸の地だな。ああ、もう夏に南の島へ来てなんで海に来ねえんだ。 Not everybody enjoys going to the water. いいのかそれ人として。お前が原因だろ。昨日のは重たい空気をなんとかしようって俺なりに気使った。目に言うな。まあでもそれはいいんす。大事なのは野郎だけでどうすんのっていう事実っす。持ち合わせがなければ現地で調達。これ兵法の処方なりってね。つまり名付けて屋久島磯釣り大作戦。磯釣り？ナンパのことか？ねえねえどうすか。つか真田さんいれば絶対行けますって。 He's socially very awkward, so no. いや俺は真田先輩自信ないんすか。なんだと。まあいいっすけどね。誰だって負ける戦は怖いですし
やってやろうじゃないか。よし。僕はミツルもリーダーもいない。え？負けた者は罰としてあがくれのおごりを課す。作戦開始。負けって何？じゃあバラバラで声かけるんすか？お姉さん、よかったら僕とお茶しませんか？ Why do I have to watch this? そう、彼氏と。いや、最も効率のいい英語を知ってるか？バタフライは脚力が。 To be quite honest, butterfly, stroke, and leg strength. I'd probably think you're trying to hit on me with the 48 sex positions in Japan. そう。背中にオイル塗りましょうか。僕オイル塗るのすっごくうまいんで。I'm just saying, if anybody ever tried that on me, I told them to back off. I can put oil on my back just fine. 日焼け中？邪魔？失礼しました。You know, even if you're trying to get a tan, you should put sunscreen on. Just so you don't get burned so fast. おい、順平。どういうことだ？どうって、んなリズメで話しちゃナンパにならないんじゃ。なんだと？なら、お前のように欲望丸出しの方がいいっていうのか？素直って言ってほしいっすね。Yes, I think the best way to get a woman to date you is to go up to her and say, "Hello, hot stuff. I think you look utterly fuckable. Will you let me do that?" She'll fall for it every time, I swear. 大体誰が筋肉のうんちくなんて。どうした？何かあるのか？ By the way, yes, this is Aigis, and she is voiced by Sakamoto Maya, which is the only thing that I'm really happy about her. By the way, no, Aigis doesn't look all that pretty. It's her voice that I love. 確かやっべえよ、マジで。これとりゃ今までの負けなんてチャラでしょ。よし、まず俺から言ってくる。おい。さっきからずっと海に一人俺順平ってんだ。もし暇してたら話でもしね。一人よか楽しいんじゃねえかな。 No, it isn't. Sometimes it's very nice to just stand somewhere and not have to deal with someone. 人を探しています。あなたではありません。切られたな。予想以上に早かったな。手強いっすよ、先輩。よし、あとは俺が勝つだけだな。ああ、君、海が好きなのか？何でしょうか？あ、いや、海はいいよな。トライアスロンの選手はプールでの練習が中心の選手より海で鍛えてる人の方が強いらしいぞ、やはり。そういった情報は私には必要ありません。勝ったな。お前よりも長続きしたぞ。長さの問題じゃねえっつの。なんか俺もう泣きそうっす。泣くな。俺まで惨めになるだろうが。なんかびっくりしてんぞ。ああ、言っちゃった。まさか俺らのせいってことないっすよね。さあ、つか森の中行っちゃいますよ。あんなか弱そうな女の子一人じゃ危険じゃないっすか。 Why? You think she's gonna trip over a leaf on the ground? クマはわかんないっすけど、追いかけた方がいいっすよ。
やっぱりあなたは見つけました。あなたをずっと探していました。私の一番の大切はあなたのそばにいることであります。Alright, I get to have a lesbian relationship with Sakamoto Maya. That is so kick-ass. 痛いた。何その展開。 Back off, Junpei, you're really ruining the mood here. なるほど。そういう好みということか。それならさっきの態度はうなずけるな。Of course. If a guy doesn't land by a woman, she automatically must be a lesbian. やっと見つけた。って順平、どこ行ってたの？探したんだから。というか、皆さんなんで水着で森の奥に。たく、こっちは大変なことにって。あれ、なんで抱きつかれてるの？ Oh, you'd noticed just now? Wonder what you were looking at that time. 聞いてくれ。実は少し面倒な休暇中にすまないが、すぐに戻って戦う準備をしてくれ。いや、準備はいいよ。探し物は見つかったからね。理事長、どういうことですか？やれやれ、探したよ。勝手に出たらダメだろ、アイギス。はい。いやはや、心配かけてすまなかったね。もう大丈夫だ。戦車を追うとかいう作戦はどうなったんですか？ I captured the tank already. ああ、それもう完了だから。アイギス、こっちへ来なさい。はい。彼女の名はアイギス。見ての通り、機械の乙女だ。はじめまして、アイギスです。シャドウ総統を目的に活動中です。今日付けで皆さんと共に行動するであります。うっそ、まるで生きてるみたい。信じられん。こんな可愛いのにロボって。何このトホホ。 Junpei, you've never read Chubbits before, have you? Oh right, of course you wouldn't, because they can't fuck in that. It's a story reason why they can't. Exactly why the father put it there? Then again, he's a father, he doesn't like daughters having sex. 10年前、シャドウが暴走した時の保険として、対シャドウ兵器というのが計画されてね。アイギスはその中でも最後に作られた一体。そして唯一の生き残りなんだ。So the other ones were destroyed, and although Aegis can be destroyed later on, she can be fixed, but the others couldn't be. Why? 対シャドウ兵器ということは。はい。ペルソナ故障パラディオンを扱える仕様であります。I thought in order to use a persona you had to have a soul. Maybe she's like Chachamaru from Nigima. 研究所で管理されていたんだ。なぜ今朝になって急に再起動したのか、いまいち。まあ、これから仲良くしてやってくれ。精神が備わった対シャドウ兵器。すごい。あ、そういえばさっき言った知り合いってわけないか。はい。私にとって彼女のそばにいることはとても大切であります。人物認識が完全じゃないのかもね。あ、それとも寝ぼけてるってことかな。そいつは興味深いぞ。寝ぼけてるって。ま、それは後で考えると知ってた。なあ、みんな知ってたかい？実はここ、いろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。テニスコートにプールバーに、あとカラオケなんかも完備らしい。聞かせちゃおうかな。もう花の屋久島旅行も早3日目か。明日はもう帰るだけだし、正直3日じゃ短えよな。まあでもそれっぽっちの割にはいろいろあったか。理事長の歌とか、おかげで昨日の晩は
ほとんど寝られなく。海岸で何かの任務でしょうか？そんなんじゃねって、ただ遊びに来ただけだ。そういえばアイギスは遊ぶってわかる？もちろんわかるであります。娯楽は心の栄養です。おお、そうそう。結構普通に話せんじゃん。ま、とりあえず帰る前に一遍くらいちゃんと泳ごうぜ。あ、ちょっと淳平くん、アイギス塩水につけて平気なのかな？そんなヤワじゃないでしょ。海に入るんじゃないの？皆さんもご一緒されるのがいいであります。一人だけが楽しい行動は本当の遊ぶではないであります。I have fun doing several recreational activities on my own. Also, generally, masturbation is a fun thing that you can do on your own, and it counts as having fun. I'm just saying. She has a strange way of thinking, and every activity is only really fun if multiple people do it. Then again, I'm sure somebody has already drawn a doujinshi about that. 私たちも行きましょうか。そうだね。どうだい？楽しんでる？いやー、いろいろあったけど、なんとか今日は終日羽を伸ばせそうだね。そうですね。真田さん、何してんすか？真田さんの番っすよ。俺の番って何をやってんだ？楽しそうでよかったよ。明日のことだけど、帰りの船の時間は言ってあったよね。僕は多分先に港へ行ってると思う。朝早いから遅れないようにね。はい、伝えておきます。じゃあ寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。はい。真田先輩。俺たちも行くか。Why do I have to? 待てってアイギス、水鉄砲ってそういう意味じゃないから。あ俊平くん、ダウンです。おっ、総攻撃チャンス。助かった。つか、実戦さながらの連携を遊びで発揮しないでくれる？ But this is what having fun means to me. I'm gonna stop here because while we are getting some non-break days next, I'm pretty sure they're just something not very important. If they are, I am gonna record them. Yeah, they say they can, but quite honestly, I never saw them do that in this game. Never.ああ、あの3人が例の？本当だ、来てんね。バカ、行くぞ。なぜ他の者は私を見るたび姿を隠そうとするのでしょう。まるで路地裏のネズミですね。さあな。ジン、彼にカプセルを。悪い。礼はいつもの方法だ。町屋、今回は代価をいただく代わりに話を聞かせてほしいのです。あのペルソナ使いたちが何やら騒がしいのですよ。彼らはこのところ月が深淵になるたび宴に繰り出す。あの塔にも頻繁に立ち入っている。なぜあんな戦いを始めたのです？ 'Cause they are misleaded high school students who are being morons. 知っているのでしょう。言えませんか？仲間だからですか？違う。俺は
も連中の仲間なんかじゃねえ。なら教えてください。赤の他人より今はカプセルの方が大事なのでは。離れてた身だ。詳しいことは知らねえ。あの敵を全部やれば影時間やあの君のあり等が消える。そう聞いてる。影時間を消すということですか？どういうことです？なぜペルソナ使いが影時間を消すなどと。は？しかもあの滅びの塔までも。ああ、滅びの塔だ。あんな不気味なもん消せるってなら試すだろ。高谷。ええ、分かっています。今さら戻れっか。俺の力はもう昔みたいな純粋なもんじゃねえ。起きていただきたいであります。無事に起床しましたね。任務完了であります。Waking up next to Maya Sakamoto's voice. Priceless. 5分前行動と標語が貼ってありましたので、目覚まし時計の5分前に起こしてみました。No need to do that. I set my alarm 5 minutes before it should go off. Yes. So please let me sleep a bit more. ごめん、寝起きてる？実はあの子がどこ探してもいなくて、ちょっと手伝ってほしいんだけど、屋久島の時みたいに勝手に出てったかもしれなくて。私の名前はあの子ではありません。アイギスならここにおります。え？アイギス、あなたいつの間に？この方は就寝中でした。ドアの開錠には2分かかりました。もろ不法侵入じゃん。夜は作戦室にいてって言ったでしょ。今後私の待機場所はここが良いかと思いますが、何か？唐突に何言ってんの？問題点があれば速やかに対処します。まあ女の子同士だし、当人がいいならいいかもだけど。You do realize that there are lesbians out there, Yukari. So, us both being girls is not much of a comforting thought if you think about it like that. 部屋すっごい狭くなると思うよ。いいの？いいんだ。じゃあ今日からここがアイギスたちの部屋だね。早速装備品を運び入れるであります。I thought everything you own is already on you. 予備弾倉類は床に置いていいですか？弾倉？ダメダメ！ですが、私はこの方のそばに。しょうがないな。じゃあ3階に部屋を用意してもらうからそっち行ってよね。あと勝手に寮の外へ出たりしないでよ。命令であれば従うであります。はあ、なんか疲れた。じゃあ私朝練あるから行くね。なるほど。皆さん本来は朝になると学校へ行くわけですね。なるほどな。Oh, right, I completely forgot. Yes, I took a break of almost 3 or 2 weeks between the recording of the Yakushima section of this video and this part because my voice really hurts from the cold and I've been doing a lot of nose blowing and sneezing a lot, and I don't want to sneeze right into the microphone. Oh, come on, it's like Final Fantasy 1. They didn't know what they did themselves. Yeah, anyway, I completely forgot that I took exams. Whatever.
It was decent enough. I'm pretty sure that Mitsuru continues to give us these cards that increase our persona parameters a bit. Anyway, it's Friday, and yes, I raged at her the last time, but yes, I'm going to continue to increase her social link just so I can get the Ishtar persona if I want to. Going to the bookstore is fun! Oh no, it's this one. Why am I getting stared at by passengers? What, did you never see a high school girl just standing somewhere after school? And I'm not talking about standing at the corner of a street or so. Guess I'll go look for her. Anyway, this is the event I had with her, where I helped her, and that bitch didn't thank me at all. And I just ended up reversing her link, and oh my god, I hate this bitch so much. How anyone can like her is beyond me. She's selfish. She isn't strong, although she says she is. And once again, we have evokers that look like guns. We can call Personi. Do something! Evoker! Gun! Use it! Oh yes, 2 girls, that's nothing. A 3rd girl? Oh no, we can't do anything against that. I didn't call anyone. Well, why didn't you hit them? Oh, right. A girl helping a girl is totally okay, but if a man does it, it's totally chauvinistic. Of course. God, I hate you. That just always makes me think of, you know, Honda in Yu-Gi-Oh! In a few hours, the sun will rise. I know. So? Yes, I guess is also a social link. She is only available as a social link if we go down the good ending route, and she's only available in January, in the last month of the game, so she is pretty late in the game. I'm pretty sure that you have to go to...
summer school-ish thing, no matter what you do. I only have the cat to take care of. Do you have anything new? I can't get that yet. I'm pretty sure I can't do that. At least not until September-ish. Ditto on that. And otherwise, nothing. Why would it involve me if you're gonna find any cuties on the beach? Oh god, go away. You know what? I'm just gonna skip this. You talk too much. Yes, this is only in the female version. This fellowship, as you will, is basically us going to Inaba, where Persona 4 takes place. And since this is before Persona 4 takes place, we also meet Yukiko. Which is nice enough, I guess, if you like Yukiko. I personally have nothing against her. I just think her reason for her shadow in Persona 4 is stupid. I would like to ask, and think it would be a good idea to ask why, but then, as I've said before, I have to ask what they want to hear. Because you get angry at the person you like at times, not all the time. You know, if I found out that you, as my daughter, ran away for a silly reason like that, you would probably get a slap on the hand. When I find you, that is.
薬や。そういえば彼ら、また一人面白い仲間を加えたようですね。もとい、あれは一人ではなく一つでしょうか。別に興味ね。あなたから聞いたこと本当のようですね。まったく嘆かわしい。これでは私たちも立たないわけにはいきません。But aren't you guys for what happens at the end of the game? Why would you try to stop me if what I do eventually does what you want to happen? This witch is 彼らが何 stupid. をしようと構わない。力の使い道は持ち主が決めることです。しかし彼らは影時間を消すと言っている。それは力そのものを否定することです。それだけは何があっても許容できません。好きにすりゃいい。町や、お前どないする気や。知っとるで、戻ってこいって誘いが来とるんやろ。Oh, believe me, he's gonna join me for like 2 weeks and 2 months or so. ムカつくぜこのストーカー野郎が。わしらはあいつらを止める。あいつらに味方する言うんやったら真っ向敵同士や。ええんか。This coming from a future boss battle that is so easy, it's basically doable with auto rush. 前にも言ったろ。俺にはもう関係ねえ。And thank you for that very important scene. I really don't think I could have continued playing the game not knowing about it. Why should I care about that?! He becomes the Justice Social Link and you have to have maximum courage, meaning that you have to be the rank of badass. I won't do that then. Anyway, this episode is probably gonna be longer because all I'm gonna do is record the stuff that is semi-important in summer vacation, then I'm gonna skip the rest. I don't, and I'm not a first grader. Then again, I'm not a Japanese first grader. Not even a Japanese Ronin. Yeah, we're gonna have a coffin in front of our door. Right before we go to the dark hour. Oops! I accidentally knocked over the coffin and it shattered. Hope that doesn't have any consequences for you. A bead chain and 3 amethysts. Fine, I'll get it.
I want to take the kitty home. It's the latter. Kimi ka? Okaeri. Hooray, somebody is looking out for me. I can do that just fine on my own. Yeah, I'm gonna stop recording again and see when Inaba starts, and then I'm gonna start recording again, so see you in a bit. Something's happening here. I don't remember this happening actually. Or is this where we find out about Koromaru? なんで満月ってまだのはずじゃ。違うの。反応はごく普通のシャドウだから。Then why do I care? でもシャドウは普通、タルタロスの外ではこんな風に暴れないんですが。I guess that's the reason, but still. 場所は長崎神社の参道前のあたりだ。近くにいた秋彦が先に行ってる。Yes, this is basically where we find out that Koromaru can use a persona. Yes, dogs can use personas. はい、こちら山岸です。今現場にいる。悪いがすぐ来てくれ。どうした？苦戦してるのか？いや、シャドウは片付いた。というより、片付いてたと言った方が正確だな。何があった？俺の代わりに怪我した奴がいるんだ。できれば助けたい。代わりってどういうこと？俺に聞くなよ。とにかく行くぞ。Oh, we must save the doggy. コロちゃん、しっかりして。コロちゃん。知ってるのか？はい、この辺じゃ有名な犬で。てかすぐ手当てしないと。とにかく止血と消毒だな。まったく大したやつだ。何しろ犬がシャドウに立ち向かって。待てよ、それってつまりこの犬からペルソナ使いってこと？守ったと言っています。ここは安息の場所だそうです。あそこに花束が。あの花束、もしかして神主さんが亡くなった事故の。本当に守ってたんだ。つかアイギス、お前犬語翻訳機能付き？犬に言語はないであります。でも言語だけが意思伝達じゃないであります。とんだ変わり種もいたもんだ。全くですね。お前もだっつの。よし、理事長に報告して作戦は終了だ。あとは獣医の手配か。夜中だが、まあなんとかしよう。Being a highly powered, very rich person kind of rules in such an aspect. 頑張ったね、お前。Oh, it's a cute little doggy. And yes, I know I made a mistake. The tennis girl is the chariot social link, and I actually said strength. I mistook that arcana with the strength one, which is Koromaru. Yeah, I don't care what you have to say. I'm basically just skipping these last 2 days because
It's almost August 1st and the fellowship will begin. I thought I got past this. Yes, I know it's gonna be full moon in 7 days. I don't care. なら安心だね。あと1週間で次の満月だよ。準備はできてるかい？って最近はあんまり心配してないけどね。でも気をつけて。また会いに来るよ。あ、おかえり。Yeah, I'll get right to that, Yukari. Anything for you. And welcome to Inaba School. No. No. I find such bets or stakes pretty stupid. It's nice to be there for a year. The music was hilarious and very memorable. Isn't your inn really close to the shopping district? Why would you need a car? Then again, she probably has to get large quantities of things.
Why? I don't know what to pick. Neither of those are things I would talk about. Of course I have an advantage. A social link. Also, I'm beautiful and all that stuff or something. Never heard of that rule. I've never been at an inn, or in a place where the lights were done via remote. I feel like I have to cough, but I'm trying very hard to not do that. Okay, sorry about that jump. I did need to cough. I couldn't suppress it. Why are they mentioning Nimura? I don't remember him being a social link in the mail route, or I'm confusing him with someone else.
And again, why should I care? He's not a social link in my school, or at least in my route this time around. Quite honestly, kid, I don't drink coffee at all. If I want caffeine, I go the soda route. Oh no, somebody got lost. Oh god, 2 of them got lost. Oh god, what now? Fine. I do? I don't think she'll like that. Then I don't have anything for you. Yeah, I'll rescue them, fine. And we're back. Nothing overly important happened. I got my courage up to the next level, but not quite badass yet. And I guess that's the only important thing aside from helping those people. Oh yes, I also finished feeding the kitty. Unfortunately, I still don't get to take her home. さて、また今月も満月の晩が巡ってきたわけだね。山岸、どうだ？はい、確認できています。やはり今回もシャドウの反応があります。そう来なくちゃな。場所は岩戸台の北の外れにある廃屋が並んでる一帯です。ただ、反応は10メートル以上の地下から確認されている。Oh, is this the ちょっと Justice and something else? 単に建物に地下があるってことじゃないの？港湾部北側には建築時に地下10メートルを申請している建物はありません。ですが、ずっと以前には陸軍が地下施設を置いていたという記録があります。陸軍？そうなの？彼女にはこの辺りの地形や建築に関する情報が一通り記録されているんだよ。もっとも放置していたので、最後の更新は10年前だが。10年前であります。更新しようよ。で、結局どう解釈したらいいんだ？詳しいことは実際に行ってみないと何とも。戦争の異物か。今回は状況が未だ不透明だ。よって前線を誰にするかは現地へ行ってから決めることにする。了解だ。了解であります。では行こう。ターゲットこの辺りのはずなんだけど。お見事です。誰？私のルキアには今の今まで何の反応も。お目にかかるのは初めてですね。
私の名は高谷、こちらはジン。ストレガと我々を呼ぶ者もいます。Strega is Latin for witch, hence I called them witch earlier. さて、今日までの皆さんのご活躍、聞けば人々を守るための善なる戦いだとか。ですが今夜はそれをやめていただきに来ました。なんだと？お仲間が随分と急に増えたようですね。きっとここが罪深い土地だからでしょう。タルタロスは今宵も美しくそびえている。あんたたち。それと戦いをやめろってのと何の関係があんだよ。簡単なこっちゃ。シャドウや影時間が消えたらこの力かで消えるかもしれん。そんなん許されへん。この力、まさかペルソナ使いなのか。もう少し頭を使ってほしいものだ。あなた方は力が消えてもいいのですか？ペルソナは誰もが使える力ではないのです。そして滅びの塔もね。そんな、だから邪魔しようっての？分かってないのはそっちで。シャドウをほっといたらどんなことが起こるか分かんないのよ。シャドウのもたらす災いですか？災いなど常にあるもの。シャドウでなくとも人が人を襲う。誰がどんな災いに見舞われるかなど、それよりもあなた方は気づくべきだ。自身が影時間を知る前よりも今の日々に一層の充実。本当にそうでしょうか？他の方はいかがです？前の退屈な日常を取り戻したいですか？んだと？楽しいなんてそんなこと。私楽しんでなんか。お前らには個人の目的しかあらへん。どいつも本音はそのために戦っとる。Yamagishi doesn't fight. Don't lump her with お前らの us. 正義はそれを正当化するためのただの言い訳や。そんなんは善やない。ただの偽善や。Oh no, people are being hypocrites? Never heard that story before. そんなもんに邪魔されとうない。せいぜいあがきや。Yeah, the visual novel style in this game really sets the mood. くそ、閉じ込められた。きっと大丈夫です。今は見失った目標よりもシャドウのことが先決と思うであります。そうね、冷静さをなくしたら思うツボか。シャドウが動き出しました。今の振動で私たちに気づいたみたいです。よし、本来の目的に戻るぞ。勝てなければ脱出も何もない。先行するメンバーを選んでくれ。As I said during the Yakushima part, this one isn't gonna get back into my party again. Running down this hallway sure is exciting. And people complain about Final Fantasy 13.
Spoilers for this fight, it's 2 shadows, and these are the ones that I have to defeat at the same time. And yes, I got my Satsuki her bikini because it gave me better defense. Thank you. わかりました。砲塔が正義タイプ、大きい方が戦車タイプです。戦い方も連携してるみたいです。了解。分析してみます。少し時間をください。光が。了解。分析してみます。キャノン。闇の恐怖心は一時的なものです。頑張って。パトラは使えませんか？恐れなくなって。Very nice. 発射であります。敵が立ち直りました。 Unfortunately, I had hoped that Aigis could critical the other one.パトラジェムなら恐怖心を捨てるな。恐怖心は一時的なものです。I was wondering if killing one of them while they are regenerated or together would result in both of them dying at the same time.
But apparently it doesn't. Hooray, Spirit Drain. I'll definitely use that a lot.はいはい。こちらミツルです。目標のシャドウは鎮圧しました。そうか、ご苦労様。待ってください。実は今回作戦中、謎の者たちから妨害を受けました。おそらくペルソナ使いです。ペルソナ使い？しかも一人ではありません。影時間の中に平然と現れ、我々のことも知っているようでした。その相手は何か手がかりになるようなことを言い残さなかったか？そういえば、自分たちはストレガと呼ばれていると。ストレガ？あ、なるほどね。調べてみるよ。お願いします。それと、実はもう一つ報告が。そのストレガという連中に一杯食わされて閉じ込められてしまって。わかった。もうシャドウの危険はなくなったわけだし、後で誰か人を送るよ。申し訳ありません。よろしくお願いします。我々以外のペルソナ使いか。I guess that was it, so I'm just gonna stop the video now here again. I'll start it up again if something important is gonna happen. 集合命令ということはこれから作戦でありますか？え、さあな。でも警報とか鳴ってねえよな。あれ？コロちゃん。Okay, why is the dog dressed? I understand the evoker on his throat, but what's the point of the outfit? 怪我はもう大丈夫なの？ってこの首は。その首輪はペルソナの制御を助けるものだ。いわば犬用の召喚機といったところだね。それコロマルも一緒に戦うってことですか？ And I'm sure he's a much better party member than you. 正直私もこうなるとは想像してなかったが、テストの結果、10というか理事長からの強い要請なんだ。コロちゃん、いいの？助けてくれた恩を返すという意図のようです。いや、あんたほんと義理がたい犬だね。Fun fact, I started playing Lightning Returns again. So hearing Sakamoto voice Aegis and then voice Lightning, it's not very shocking, but you can tell that there is a difference in voice compared to some English voice actresses that I know that don't change their voice when voicing different characters. I'm looking at you, Laura Bailey. ただ休みを楽しむのはいいが、学業の方もちゃんとしてもらうぞ。I don't need those. 来週から夏季講習だし、長い休みだからといって気を抜くなよ。I'm not gonna graduate. Oh, spoilers. 今なんと？夏季講習だ。聞いてね。学校で集中的に補習をするんだ。私たち寮生は全員分申し込んである。Go screw yourself, Mitsuru. I don't need any classes. 日頃戦いと学業を無理に両立してもらってるからな。I've been doing fine. 勉強の時間も思うように取れなかったろ。すまないと思ってるよ。理事長からも強く賛成されてね。竹場や山岸に伝えておいたんだがな。マジかよ。つか聞いたことねえぞ。ごめん、忘れてた。 Look, Fuka, can you maybe speak up a little bit? I know you're a shy person. I am a very shy and introverted person myself, but I know at least that I have to raise my voice and actually be vocal when I have to voice something. Like here, I always make sure that I talk at least louder than I usually would, unless I am just talking to myself. Which the LP commentary technically is.
しの間ですから頑張りましょう。Yes, that's basically our way of starting and building up the social link for Koromaru, who, yes, is the strength one and not Chariot, which are confused. We take him out on walks, and sometimes we can take other SEAS members out on walks with us, so that we can gain some points with them too. Oh, thank God we are finally past the summer vacation. We're in September now. There are some scenes that I kind of accidentally on purpose skipped on the last few days of the summer vacation because they're kind of boring. Here's the rundown of what happened. Ken officially joined the SEAS members, so he is now a party member. I can have him in my party and he uses a lance or a spear. Junpei was moping around and he met Chidori, drawing, and trust me, those two do not have a very believable romance, so cutting out those scenes, not a big problem. Also, sorry it took so long to get this episode out, but yeah, summer vacation, very boring, very much of it was basically just Tartarus. So, also, I don't know if you can tell, my nose is running right now. So yes, we are in September. Soon enough we are going to fight the next boss in 4 days, as you can see. And also my character has now the highest level of courage. She is now a badass. So I am going to be able to start Ken's social link as soon as possible. However, that's going to take a while because I am going to take a break from Persona 3 Portable, or at least the Let's Play of it, because yeah, I know the summer vacation is now over and things are going to happen again, but still this game is so boring for me. I am going to get back on this one, but after a break I want to focus on the other stuff first, because even if there are games that I don't love a ton, they are more fun to play than this. So I'll see you next time, whenever that will be. Bye!